I want to ask you, Tengo ciertas experiencias con una energía que I have es some muy experience intensa, with an energy that is very agresiva, intense, como, very like aggressive, como con mucha fuerza. with a lot of también. force. Y cuando me sucede, And when that happens, me asusto. I get scared. Entonces no puedo relajarme y So I cannot fluir con relax eso. and flow with ¿Cómo experience. podría hacer para disfrutar esas experiencias? How can I do to enjoy the experiences? I'm not understanding. No estoy del todo entendiendo. What, you feel angry? Que te sentís enojada? It's No, a strong no. energy. Es una energía muy But why do you fuerte. call it aggressive? ¿Pero por qué lo llamas agresivo? Cuando estoy moviendo estrés, When I'm me ha moving pasado a stress, veces cuando that muevo happen. estrés profundo, When I move deep stress, cuando se va ese estrés, llego when a the un stress lugar leaves, I arrive to a donde place empieza a emanar una energía where starts coming que up es an una energy energía that is a de lo que soy force of what I am, pero viene con mucho impulso. but with a lot of force, a lot of Es push. como grande. It's Entonces big. me asusto un poco. So I get a little bit scared. Mi pregunta era cómo poder My question is aprovechar esas experiencias. how to take advantage of those experiences. You know, love El amor. is fierce, El amor es feroz. or it's like this, O es así. or it's very tranquil. O es muy tranquilo. But it's all love. Pero todo eso es amor. You know, I live in that Yo energy. vivo en esa energía. You just have to embrace Solo it tienes que abrazarla and enjoy y it, disfrutarla. and don't be afraid of it. Y no le tengas miedo. Because behind that Porque energy detrás de esa energía is an extreme clarity. hay una claridad extrema. It's a powerful Es energy. una energía muy poderosa And you just have to embrace que it solo tienes que abrazar and enjoy y it. disfrutarla. It must come with a lot of clarity. Debe venir con un montón de claridad, ¿no? Yo justo te quería preguntar sobre tu experiencia. I wanted to ask about your experience. ¿Cómo ha cambiado en el tiempo? How did it change in Y time? si a veces es más And if intensa y a veces sometimes it's more menos. intense and other times less, or it's always stable, same? Can you tell? Okay, so my energy just keeps growing. Mi energía sigue creciendo, It's permanent. es permanente. I live in the energy all the time. Vivo en esa energía todo el tiempo. When I have big groups, Cuando tengo grupos it grandes, comes up. se aparece toda. If I do la television, nota. Si hago televisión, if I do radio, también si hago radio. or if someone needs to move an emotion, O si alguien necesita mover una emoción, it comes up, aparece. like it expands. Aparece y se expande. And it just gets stronger and Va stronger. siendo cada vez más fuerte. I live in that energy Vivo all en the esa time. energía todo el It tiempo. has different levels Tiene diferentes niveles. because my nervous system can't be at full force all the time. Porque mi sistema nervioso no puede tenerla a full todo el tiempo. But I'm always wrapped in that blanket of love, Pero no? estoy siempre envuelta en esa manta de amor. But it comes up depending on the Pero depende de la situation. situación, se pone más intensa o no. Mm? Probablemente estos meetings, o sea, estos Darshan y a lo largo de todos estos años te han agradecido Es muchísimas veces. Very possible that these Darshans people thank you many times, no? Pero no puedo ser menos porque But esto, cannot be less tu sistema because me está cambiando la vida. your system is changing my life. Siento, me late mucho el corazón ahora. My heart is pulsing very fast. I feel Estoy aprendiendo día a día. I'm learning every Te day. agradezco en el alma esto. I'm super grateful. Me siento muy orgullosa de llevar 13 días sin fumar. I feel very proud that 13 days without smoking Y la felicidad de tener esa sensación de no necesitarlo. and the joy of having the sensation of not needing it. That's very nice. Pero una de las cosas que te quiero preguntar But one of the ahora things I want to ask you con Yes. respecto a los miedos, que about the fears. yo sé que te lo había preguntado anteriormente. I know pero I asked que before, parece que necesito volver a escuchar. but I need to listen to it again. Porque una de las cosas que agradecí justamente ayer One of the en things el that I meeting was fue grateful in the con respecto meeting was about haber atravesado ese miedo y cuando lo hice ya puedo caminar bien. that I moved through siento that fear and muchísimo now I mejor, walk well and I porque feel much vuelve better, no? nuevamente otro miedo But it comes, shows up another fear y me enoja and I get angry sentirlo with feeling that. porque me enoja I sentirlo. get angry feeling the Y me fear cuesta atravesarlo nuevamente. and it's hard to move through again. Te quería preguntar de I nuevo, just wanted to ask you again that.
You know, the thing is with La you, cosa contigo es, oh, with most people, y con la no, mayor parte de las personas, that need que esa necesidad of support de apoyo makes you feel te fragile hace sentir frágil and you don't feel safe y no te sientes segura en because eso, you're used to having control. porque estás acostumbrada a estar en control. And you have to surrender to Y that. tienes que entregarte a ese sentido. You have to let go of the Tienes control que soltar el control and surrender to the y moment. entregarte al momento. You know, people are always fighting against their Las reality. personas siempre están peleando en contra de su realidad. And all aspects of Y growth todos los aspectos del crecimiento come at exactly the right moment. vienen exactamente en el momento perfecto. You know, it's perfect what happened here Lo que sucede aquí es perfecto. to your Lo ankles que le sucedió a tus tobillos, because it disarmed you porque te desarmó and made you feel y te vulnerable. hizo sentir vulnerable. So what happens when you feel ¿Y qué vulnerable? sucede cuando te sientes All the vulnerable? fear starts to come up. Todos los miedos empiezan a aparecer. And now you're angry Y ahora estás enojada because you want the control back, porque quieres el control de vuelta, but you're not going to get it back. pero no lo vas a tener de vuelta. Because true power Porque el poder verdadero has the capacity to let go of tiene la control. capacidad de soltar el control. That's true power. Ese es el poder verdadero. And you need to learn Y that, tú necesitas aprender eso, to surrender entregarte and be y vulnerable ser vulnerable and embrace what you perceive as y fragility, abrazar aquello que percibes como fragilidad, which in que reality en realidad isn't fragility, no es fragilidad, it's power. es poder. La Vulnerability vulnerabilidad is power es poder, because it comes from love. porque viene del amor. This Esto comes from fear, viene del miedo and you have to see the y difference. tienes que ver la diferencia. So don't get angry, Así que no te enojes, just melt. solo derrítete. Isha, ¿cómo estás? Muy bien. Muy- Yo muy feliz de estar acá. I'm very happy to be here. Agradecerte An infinitamente. infinite Fue gratitude. un mega maravilloso. A beautiful mega. Vine el año pasado y I came last fue year una experiencia and it was extraña. porque a era weird mi primera experience vez because it was y the no first sabía time nada. and I didn't know anything about it. Practiqué, I y practiced, volví practiced y and me came encantó. back and I love it. Mi pregunta es, My question is, ¿cómo how lograr la rendición can I sin correr el surrender riesgo de abandonarse en esa without the rendición? risk of abandoning myself in that surrender? You know, you have to know yourself Te tienes que conocer a ti, because lots of people are pleasers porque muchas personas son complacientes and they need to y change necesitan cambiar. because you're constantly abandoning Porque ahí yourself, uno está constantemente abandonándose en looking sí, for approval. buscando la aprobación If externa. you're surrendering, Si te estás entregando, it comes from joy, eso viene de la dicha, it comes from power. eso viene del poder. Surrender doesn't look like this. La rendición no se ve así. Oh, okay, Ah, I can bueno, surrender to me that. puedo rendir It a comes from a eso. very Sino que empowered viene place, desde un poder muy empoderado, a very joyful un place. lugar muy dichoso. So you have to be conscious of that. Así que tienes que ser consciente. And de you'll eso. know in the moment. Y vas a saber en el momento. We know everything in the moment. Sabemos todo en el In momento. one moment we see everything crystal clear. En un momento vemos todo absolutamente claro. And y then our cristalino. illusions come, Y no? después nuestras ilusiones aparecen. They come from here. Y vienen de aquí. It's like when you meet Es someone. como cuando conoces a Everything's alguien, crystal clear. todo es súper cristalino. And súper then the claro, illusion y comes. la ilusión después aparece. And the frog turns into a Y prince. se transformó en príncipe el que era un sapo. Huh? This is what happens. Because you project your illusions. Porque ahí uno proyectó la propia ilusión. So in one moment, Entonces, en un momento, you know the truth. tú sabes la verdad. And when you're anchored in consciousness, Cuando estás anclado en la conciencia, that moment's very clear. ese momento es súper claro, Very clear. súper claro. And you have to trust that Y voice. tienes que confiar en esa voz. And if you have the doubt Y si tienes la duda that you're abandoning yourself, de que te estuvieras abandonando, you're abandoning yourself. seguro que te estás abandonando. Because you don't look like someone that doesn't give. Porque no pareces a alguien que no dé. Like I'm sure you abandon yourself all the time, Estoy no? segura que te abandonas a ti misma todo el tiempo, ¿verdad? Yeah, you've got it written on your Lo face. tienes escrito en tu frente. You know. Okay, I'll do it. Bueno, lo hago. Okay, so you just be clear. Entonces ahí tienes que estar tú clara. You know, if you're selfish Sí, para el que es egoísta and you only care about y yourself, solo le importa a sí mismo, do the opposite. hace lo opuesto. And if you're Haga one lo of those opuesto. people that abandons yourself Y si constantly, es una de esas personas que te
abandonas constantemente. Do the opposite. Haz lo opuesto Try también. and find an equilibrium Intenten encontrar equilibrio until you know the difference. hasta que conozcan la diferencia. And this difference will come from Y esa consciousness. diferencia va a venir desde la conciencia. You know, if you're a person that's always saying no, Si eres una persona que siempre dice que no, try saying intenta yes. decir que sí. Try opening to new Intenta possibilities. abrirte a nuevas posibilidades. You know, exploring new landscapes. Explorando nuevos paisajes, nuevos Within territorios yourself. dentro de ti. Because really you're unlimited. Porque de verdad eres ilimitada. And at some Y moment, en algún momento you can surrender to everything. vas a poder entregar absolutamente Because a the todo. truth is, Porque la verdad nothing es can affect the greatness of who you que are. nada puede afectar a la grandeza de But ti. it has to come from joy. Pero eso tiene que venir de la dicha. It has to come from your Tiene que divinity. venir de tu divinidad. It has to come from the Tiene simplicity que llegar desde la simplicidad of just saying, de simplemente decir yes. sí. And don't think Y no pienses that always saying que yes siempre decir que sí is giving. es dar. Because sometimes the biggest gift you can give Porque a veces es el mejor regalo que puedes dar is to say no. decir que no. Bueno, después de los 6 meses, After puedo 6 ver months, claramente I see clearly que estoy mucho más en contacto con mis emociones. that I'm more in touch with my emotions, and that's a gift. Aunque a veces sea intenso, prefiero esto. Even if sometimes it's intense, I prefer this instead of being disconnected and blind. Y me detengo en una emoción I stay in que one la siento muy emotion fuerte a veces en mí, que es el resentimiento. that I feel very strong, that is the resentment. Y que me doy cuenta que es una mezcla. And I can muy see that is desagradable, an como que ugly envenena, mix that pone poisons. densa, envenena. And I get dense and Veo que viene de la poison víctima, I see comes from the que atrae victim, tristeza, sufrimiento, attracts que hago sadness, así. suffering, I do this. Y es un patrón que he visto mucho en mi familia. And it's a que he pattern in separado my mi family familia. and separated my Mi family. familia se usa el resentimiento. In my family, we use as an exchange Y coin no sé, the creo que es algo muy resentment. común en todos nosotros. And I think it's very common Y for se all puede of hablar us. de eso, Can you cómo- talk about that? cómo ir resolviéndolo. How to resolve it? You know, I think the thing we have to see, Creo que lo que tenemos que ver, children think los niños piensan that que el resentment resentimiento makes other people suffer. hace sufrir a otras personas. You know, they don't talk, No hablan, dejan de hablar, they sit in a corner, se sientan en un rincón, they sulk, se ponen ahí con cola largo and they hold on to y things. se aferran a las cosas. And they think Y piensan that makes you suffer. que eso hace sufrir al otro. And children do it, Los chicos lo hacen and then adults do y it. después los adultos lo siguen haciendo. And they hold on to Y se something aferran a algo because they like to be porque les victims. gusta ser víctimas. So resentment Así que el resentimiento is the greatest hand tool for victimism. es la mejor herramienta para el victimismo. And we destroy everything with it. Y con eso destruimos todo. Because it's like we have this list Porque es como si tuviéramos esta lista of everything you did de wrong. todo aquello que hiciste mal. And whenever we feel Y challenged, cuando sea que nos sentimos we produce desafiados, the list. sacamos la lista. Instead of being Y vulnerable en vez de ser vulnerables and y connecting estar conectados and letting go, y soltar, we like to hold on to nos that gusta aferrarnos a eso. because we like to suffer. Porque nos gusta sufrir. And the only person that resentment Y en affects, realidad la única persona que el resentimiento afecta Is es us. a uno mismo. why? ¿Por qué? Because we're not open to love. Porque no estamos abiertos al amor. We're not open. No estamos abiertos. It just sits there. Simplemente se queda ahí. And we use it as a protection Y lo usamos como una protección. because we think we're afraid. Porque creemos que tenemos miedo. Or maybe we are O afraid. tal vez tenemos miedo. But all we're afraid Pero a of lo único que le tenemos miedo is receiving love. es a recibir el And amor. at some point, Y en algún punto we have to take responsibility tenemos que tomar responsabilidad and stop blaming the y dejar de outside culpar el afuera for our own por discontent. nuestro propio descontento. At some point, En algún momento, on con responsibility, responsabilidad, I am that. yo soy eso. How I respond El cómo yo respondo, is my responsibility. eso es mi responsabilidad. And then you stop suffering. Y después dejas de sufrir. So yeah, resentment, Así que sí, el resentimiento it is poisonous. es veneno. You have to look to move it. Tienes que buscar siempre moverlo And be innocent, y ser inocente, get back into the moment, volver al momento and presente perceive everything y afresh. percibir todo nuevo.
It's such a gift porque eso es un regalo tan grande. to keep putting it down, putting El it seguir down, putting it soltándolo, down, soltándolo, putting it down, soltándolo, and focusing on the love. enfocándose en el amor. And you know, there's so many Y hay situations, tantas situaciones, like in como en las relationships, relaciones, we start to accumulate en que resentment. empezamos a acumular resentimiento, But if you actually sit pero que si realmente te sentás and you write a list y escribís la lista about all the things you love about sobre someone todas las cosas que amás de la otra persona and all the things you y hate, todas las cosas que odias, this list is usually really long, esta lista normalmente es bien larga, the love list, la del amor, and there's 2 or 3 y hay things dos o tres cosas that all your attention's a on. las que va toda tu atención. So when you start appreciating this list, Entonces, cuando empezás a apreciar esta lista, this starts to dissolve. esta otra empieza a disolverse. Because really, Porque de verdad, resentment, el resentimiento, holding people in a past el moment, mantener a la persona en un momento pasado, it's a habit. eso es solo un hábito. It's a habit Es un hábito to suffer, para poder sufrir, to not see someone afresh, para no ver a alguien a nuevo and not to see ourselves y no afresh. vernos nosotros a nuevo tampoco. Opening more Abriéndonos más to receive more para love. poder recibir más amor. Mi pregunta es, te he oído hablar muchas veces acerca de crear y crear desde el amor. Many times I heard you talking about creating from love, and these last Han salido como unifications, unas, llamémoslo como unas manifestaciones. I had, I don't know if are my desires or is the love creates by itself. How do you create what you want? How do you create that? No sé si la palabra es ilusión, pero That, con las ganas que quiero salir, Fills you up with that power, willpower. You create everything in every moment. Creando todo en cada momento. Everything that's coming towards you Todo aquello que viene hacia ti is for you. es para ti. To be more, Para ser más, to heal, para sanar, to move para forward, avanzar, to see your para ver limitations, tus limitaciones, to see the things you need to para ver change, aquellas cosas que necesitas cambiar. so you can experience more love. Así podrás experimentar and more más amor joy. y más dicha. So all you have to Así que do lo único que tienes que hacer is be present es estar presente, and focus on enfocada en la consciousness conciencia and have an y opening tener una apertura instead of just en defending, vez de defenderte, to actually open de verdad abrirte and y receive, recibir, like we train you to do here, como te entrenamos a hacer aquí, and go deep a ir bien profundo, and see if something a ver resonates. si algo está resonando. And you'll start to Y see vas a empezar that a even the ver finest que aspects incluso hasta los aspectos más finitos serve sirven for your expansion of para tu consciousness. expansión de la conciencia. What you choose in each moment Aquello que eliges en cada momento is in your está en hands, tus you know. manos. Humans have free choice. Los humanos tienen libre albedrío, pueden But the more you elegir, open, pero más te abres, the quicker you grow. más rápido creces, The quicker you grow. más rápido creces. Hola, hola, hola. Yo, bueno, te conozco hace 17 años, I know since 17 years ago. mucho tiempo. Long time. Me acuerdo que nunca hablabas en público en aquel tiempo, ¿no? ¿Te acordás? Yeah, and now yes. Te quiero decir que I yo want to buscaba tell you cuando that I was, conocí when I después de met hecho you, muchas otras after doing many techniques, I was looking to heal, llegar a mi profundo to conocimiento get to knowing deeply myself and being able to clean all what I had. y la verdad es que miro para atrás And y when I creo look que lo backwards, logré, I think I creo que achieve it. tengo I hacia think bastante I tiempo have, ya una since long estabilidad, ago, stability, una felicidad interna de an inner estar joy sin motivo, of digamos, de estar being feliz, happy de just vida because. maravillosa, My amo life is todo lo que beautiful. tengo en mi vida. I love all I have in my Y life. sé que lo he conseguido gracias And a I know that conocerme, I achieve thanks to seguir practicando todo lo que continue me enseñaron practicing all what you disciplinadamente teach. durante todo este tiempo. Very disciplined all these years. Amo estar aquí, me I love to be encanta here. I la love it, voz, love it. I love the energía love and de the los energy, your maestros, energy, the y la tuya, teachers, sobre todo, yours la and tuya, yours. amo So, mucho. Pero anyway, quiero más, I want quiero more. iluminarme I de want to ese wake emocional up. That's amor. my objective. Así que quiero que, So I no want, sé, quiero tu guía, quiero I want your advice, your experience, sin tener que venir a ser maestra. without having to be a teacher. Ah, you know what the problem is? You have a no. Tienes un no. And enlightenment doesn't come Y with la no's. iluminación no viene con no.
Outside, you can wake up or not, or only. If you let go of all your no's. Si sueltas todos tus no, sí. You know the truth. Tú conoces la verdad. You know your fears. Tú conoces tus miedos. You know your attachments. Conoces tus apegos. And you know what you have to do. Y sabes lo que tienes que hacer. The thing is you have to be honest with you. La cosa es que tienes que ser honesta contigo. Just start. I leave it there. Solo eso, te lo dejo ahí nomás. Gracias. Thank you. I feel like fear of not being able to go deeper when I go back because I started experiencing joy. Before to go deeper, I needed drama. And now for me, it's difficult to do it. So what I'm going to do? I am not my drama. Yo no soy mi drama. What a dilemma. Qué dilema. What a great thing you've seen. Qué grandioso esto que has visto. Okay, just trust. Solo confía. Just use the facets. Usa las facetas. Because you're walking between two worlds Porque es como now. si estuvieras caminando entre dos mundos. Oh, I'm not my drama. Ay, no soy mis dramas. Who am I? ¿Quién soy yo? I'm not that. No soy eso. And I'm still finding this. Y sigo encontrando esto. You'll find it. Vas a encontrarlo. Vas a Just encontrarlo. trust. Solo confía. Keep going in Continúa yendo hacia adentro. Más with y the más. facets. Usando las facetas. Yeah? ¿Sí? Aquí Here, con Isha with Isha and all of you, I was able experimentar por la primera to vez experience for the first time, to look at myself y encontrar esta and find this sadness hacer las expresiones and express. y And ahora voy a empezar now a I'm going trabajar to con las start facetas working with the y ver lo que facets pasa. and see what's going Y on. así estoy. So I'm like Volveré, this. I will come no back. tan feliz como Not muchos, so happy as pero- many. I'm going back not as happy as pero many, con esperanza but de empezar with the hope of a entender starting mis sentimientos, to understand my feelings. trabajar con las facetas y mis expresiones y ser Work with the facet honesta and my expressions, conmigo, being honest with myself, sincera con mis sentimientos. sincere with my feelings. Entonces, muchas gracias So thank you very much por esta baby. for this baby. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, tú de joya. Cuando aprendemos a estar felices todo el tiempo es algo increíble, pero también cubrimos, tapamos muchísima basura. Y cuando aparece el miedo en la superficie, ahí aparece el pánico. Y vas a encontrar algo que es tanto más permanente, tanto más profundo, tanto más tú misma, que eso es apoyo en sí mismo. No es estar buscando en el afuera y sufriendo la fragilidad de lo externo. Porque vas a tener algo muy profundo dentro de ti. Y buenísimo que puedas ser tan honesta contigo. Muy, muy bueno.